Onako lwalero bintu bingi ebiguddewo suubire ebimu bimanyiko ebimuto bimanyiko nenzize biyitamu mangu n'okukubulira ku bubaka okuva eri omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert, both in statement and then both in audio. Waliwo statement gy'awandiise era ng'alina lesson z'ataddemu ku ebyo bye tulina okuyiga mu biki ebibadde olunaku olwaleero, wamu ate n'ebigambo byayogedde wali emagere ku biki ebigenda mu maaso. Ngenda kukubira ku audio ye maaso awo era njagala otuulo okkalire bulungi nnyo, naye nga okimanyi bulungi nti olunaku olwaleero baganda baffe basibira ekitalya mu bumenyi bw'amateeka. Badde balina okubeera nti balabika mu kooti olunaku olwaleero, era tiimu yaffe yakedde nnyo ku makya kwe kuli David Lewis Lubongo ya Secretary General, then Joel Ssenyonyi, Fred Nyanzi Ssentamu, Muwadanku Nyingi, Benjamin Katana n'abalala bangi. Of course badde basoma munana. Tiimu yadde yakeddeyo dda okulaba nti basekiwalinga bail ez'aba comrades baffe abe 18 abali ekitalya kuli Edmutwe Nubianali Bobiyanga, n'abalala bangi 18. Naye of course tekisobose, orders from above ziragidde bakwano baffe badde bamaze okwambala nga bakyusiza okuva mu ziri uniform eza kyenvu nga bataddeko engoye zaabwe zino eza bulijjo zibatera okujja nga bambadde mu kooti. Badde bakyalinze era nga of course bali ready okujja, then all the sudden ne bagaanibwa era tebalabiseeko mu kooti. Actually Bobiwine avuddeyo president waffe n'agamba nti today our comrades who are still locked up at KITALYA were supposed to appear in the military court for a ruling on their bail application. These are people who have been locked up at KITALYA for 6 months for no crime whatsoever. We understand that prison authorities received orders from above to return the comrades to prison just as they were about to travel to court. They seem to be using the excuse of COVID even when the court has proceeded to listen to other cases. A few minutes ago, 3 drones full of suspects just entered the premises of the military court for pre-taking. We suspect most of these are our comrades who have been held incommunicado for several weeks. They will soon be remanded without any chance of getting legal representation. Museveni is doing all this to break our spirits and to force us to talk to him. But this is a reason for us to struggle on until we all have a say in our country. That was the statement from our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert. But he highlighted something. He said, a few minutes, 3 drones full of suspects just entered the premises of the military court. Of course, as our friends were still waiting, baganda baffe baddenga bakyalinze ba Edmutwe drones 3 zizenga zikubyeko. Kati nno nga sinaba nagenda deeper into today's conversation. Kankujukize nti minutes ago baganda baffe abalala 32 era basindikiddwa ekitalya. Actually 3 basindikiddwa ekitalya, then omukyalo omu ne bamutwala ekigo babasibyeko gwa kubeera na byakulwanyisa. Babakwata babadde kugamba abantu abo bonna babakutte, tebabakutte mulundi gumu, badde bajja babakwata okuva mu November paka mu May, era nga omusango babataddeko mbukubeera ne live ammunition. Jeno Guti yakulidde okubasindika ekitalya. So what does it mean? Baganda afe bangi bakyakwatibwa era bakyasibwako ebisango sange ebyekisiru. Bano baba bavaayo ate abalala nga baddayo. Museveni ne banne bakyafuba okulaba nti no this frustrate Ugandans to the core. Nga bakyakwata abaana batalina musango, abatalina kye bakoze, nga babasiba kagasango saako. Nga Serunkuma bwe yakuwandiikira mu baluwa gye twandikira okuva ekitalya. Yakugamba nti nno baba tulugunya to the point nti okubaleeta mu kooti baali balina batwala mu ddwaliro erimu ery'abajasi ne babajjanjaba okumala ennaku 10 paka omubiri gwabwe ogwaddamu ku shape then balyoka baleeta mu kooti. Nenga tebanabaleeta mu kooti, buli omu bamukwasa kakofiira ka people power ne bamukuba ekifaananyi ogwo musango gwe babateekako bwe babasanga ne military attire. Ebisango tebiri mu magezi, tebitegerekeka. It's just about politics. Ekitegeere. Naye ekikoze obubi tibaganda affe tebaze olwaleero. Kyannaku kuba tubadde tubasuubira ate tebalina musango nagumu gwe bazza. Yadde n'ogumu. Tubadde tukyali awo, then of course motoka y'omukulembeze mugirabye nti olwaleero bagimuddiza
naye nga talina 11 kyabasasudde. Mujjukire nti emmotoka eyo bagiwamba nga bakilaiminga nti Kyagulanyi tiyasasula musolo gumala oba nti bagi undervaluinga. Naye olwaleero emmotoka bagimuddiza. Mujjukire nti omusolo gwe yali yagusasula dda kuba emmotoka eyo nga yakajjange eyingira Uganda yayita mu buli mutendera gwonna emmotoka endala zonna gwe ziyitamu. Engeri eno gye yali special bagikebejja bulungi nnyo ne bagimanya nti ya bulletproof nti erina kino era ne bagikuba omusolo gwa $88,000 mu emitwalo 61,200 era sente ezo ne zisasulwa bulungi nnyo. Naye yamala okutransferinga amanyi ogamala okutransferinga ogajjamu oli omwami eyakiliyalinga then gateekebwa mu nanyiniyo yennyini Kyagulanyi Ssentamu Robert. Then we bakitegeera emmotoka ne bagitumya omulundi ogwokubiri ne bagisirapinga omusolo mwabitegeera gwa bukadde 337,698. Bobiwine agibalekera, of course yagibalekera, naye yabadde ali awo. Council wa Medi namukubira essimu nga yafunye essimu okuva mu URA nga bagamba nti orders from above kimotoka ya Kyagulanyi bagimuddize. Ne weebuuza buuza nnyo ki buno? Of course ekiwandiiko okuva mu URA kiraga nti Museveni is the boss of URA naye nga ate si alina okubeera boss kuba URA citinga nti ina statement yawo gyetaddemu that this is to further inform you that we have received a directive from His Excellency the President of the Republic of Uganda to the effect that Uganda Revenue Authority should release your client's motor vehicle immediately. Awo kiba kitegeeza buli institution eri mikono gya Museveni. Of course bwe kibadde kiri naye bakibikkirira naye kivaayo mu lwatu kati nga this kind of comedy gibaliko ku ssaawa eno. Kwa tosobola kungamba nti URA tosobola na kubeera independent nekola nga yo bweyina okukola naye nerinda operating from orders from above. At least babikkirire nako naye ne batabikkirira nako ne bakiteeka ne mu kiwandiike nti nedda zavudde orders from above tugimuddize. Anyway ebyo nga bizaawo kansoke kubire ku ddoboozi lya Kyagulanyi Ssentamu Robert kuba yayina engeri gya nnyonnyodde bulungi ensonga zino era n'akubuuza lwaki baba muddiza emmotoka ku ssaawa zino ng'ate bakilaiminga nti yasasula musolo gumala ne bagimuddiza nga tewali condition n'emu. Lwaki? Sooka omwewulireko bulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobiwine president waffe ku nsonga eno. Namawulire olunaku lwajjo ekiro nafunye essimu okuva wa lawyer waffe Council wa Mary Anthony nantegeeza nti Commissioner wa Revenue Authority yennyini yamukubidde essimu namugamba afunye ebiragiro nti emmotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye emmotoka yaffe eno bagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Twasasula omusolo gwonna ogugerekebwa kuba tetukola mu revenue. Emmotoka eno twagitwala mu Revenue Authority ne Interpol ne bagyekebejja ne batugerekera omusolo ne gusasulwa. Naye bukyanga bamanya nti emmotoka ya Kyagulanyi bagiwambirawo ne bagitwala mu bumenyi bw'amateeka era tetumanyi teeka kiri basonzeeko okugamba nti kati bakyusiza endowooza ne bagituddiza. Maze okulaba ebbaluwa Secretary General waffe gy'alina kati ng'eraga nti Mwami Museveni nga bulijjo bwakola yaragidde ekitongole eky'ebyomusolo nti kituddize emmotoka yaffe. Ekyo nno njagala mwenna bannayuganda kibalage ng'ebitongole byaffe byonna bwe bitakyalina buyinza nga Museveni bwe yawamba buli kitongole bwe yeefuula nti emateeka. Tewali teeka lye bawambiramu mmotoka yaffe, tewali na teeka lye bagituddizaamu. Twawandikira ekitongole eky'emisolo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe twagenda ne mu kkooti nga bwe mwategeera naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni. Si emmotoka yaffe yokka gye bawambye, emmotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisukka mu 2 emabega zikyali mu Arua. Twagenda mu kkooti n'eragira nti batuddize ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. N'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasuseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe tulina musolo nti tetwagusasudde ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta. Olunaku lwaleero
babadde balina okujja mu kooti naye amakooti gaguddewo emisango gyonna giwuliddwa naye bannaffe ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dan Magic n'abalala bonna tebabaleese era balinda biragiro biva wa Mwami Museveni. Kikulaga nti no gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Bagamba nti kati sango sa, bagamba nti tosa nga tosa, newankubadde talina tteeka lyonna lyagoberera. Eyo nno y'embeera gye tulimu olunaku lwa leero. Mr. President, embeera eno waliwo abalowooza nti yeekuusa ku ebyo ebyabaddewo gye bikuddeko kugema Katumba Wamala, gavumenti neefuna okutya oba oliawo embeera akyayinza okutuukawo n'okusinga ku political tension eri mu ggwanga. Ekyo si kipya. Mwenna muze mulaba nze obulamu bwange bwagezebwamu okugibwawo emirundi egiwera era ensonga lwaki abantu abatuwagira basalawo okungulira emmotoka eno. Naye ebyabaddewo okugeno Katumba Wamala biraga nti tewali muntu yenna yena aliseeko. Oba oliawo bagezaako kubuzaabuza, kukyusa mboozi, kugijja ku ttemu lye bakoze, kugitunuza eno. Oba oliawo bagezaako okwejjako musango kuba manyi bakyalina ekigendererwa ekyokusanyawo obulamu bwange. Naye nga baswadde nga bamusejja kugamba mwaka wambe emmotoka ye ate mukozeeko obulabe. Oba oliawo n'emmotoka yennyini kuba sirishiwa sisobola gitulamu kati essaawa zino kuba simanyi ki kye bagitaddemu, sigyesiga sisobola gitulamu okujjako ng'emaze okukebejjebwa. So bingi nnyo ebyebuuzibwa naye buli we mubeera nga mukulemberwa abamenyi b'amateeka, abatujju, abatagoberera amateeka, ebyo byonna bisuubirwa. Ekitiibwa baali basalawo nga waliwo omutemo gwa ssente gwe walina okuwaayo nti bo baali babalirira bubi. Guno omutemo waguwaayo oba nga wogambye olw'okuswala baakitadde? Ebbaluwa eno eraga nti baddamu ne batugerekera omusolo gwa $337,000 nti gwe tulina okusasula. Bwaba nga bakikola mu mateeka then lwaki bampadde emmotoka yange bwe mba nga bamanja omusolo nga sinaba gusasula? Kubanga bwe banga ensegoberera amateeka baba bamanja omusolo tebalina kumpa mmotoka yange kuba mba sasudde musolo, ne bwe mba nsasudde omusolo balina okumpa emmotoka yange. Era ekyo njagala kiddemu kirage eggwanga nti wano tebagoberera amateeka, bakola Museveni byayagala. Nze nkimanyi n'ensi yonna ekimanyi maaso g'amateeka tisibangibwa ssente n'emu, nasasula omusolo ogwo gwonna. Ne Museveni nga bweri nti yenkola ye, emmotoka yange baginziriza naye ne bampandikira ebbaluwa nti naye tukyakubanja omusolo, balinga abagezaako okunteeka ku lujegere nti kaakati bw'okola bye twagala nga tugikujjako, nga tugikulekera, bwe tokola bye twagala nga tugikujjako. Y'engeri y'emu muzze mulaba ng'ababaka Mwami Museveni basindika nga bajja balinga abagamba nti nyina kusooka kwogera ne Museveni okuta bannaffe basibye, nti nyina kusooka kwogera naye okuta emmotoka yaffe, nti nyina kusooka kwogera naye okutuwa emmotoka zaffe eziri mu Arua. Mwami Museveni talina kyatugamba kubanga si yatugulira emmotoka eno ate tagiyinaako kakwate n'akamu. Tugoberera amateeka era naye lazima alina okugondera amateeka era ekiseera kijja kutuuka abeere nga ali wansi w'amateeka nga bannayuganda bonna abalala. Tukimanyi temwalo Kennedy very sophisticated. Kyogera tosobola kukikozesa nga emaze kwekebejjera. Osobola okugizaayo gye yava basooke bagyekebeza ngero kikomewo okugikozesa. Kyonna ekisobola okukolebwa oba tuleeta abakugu bagyekebejje wano, kyonna kye tusobola okukola tujja kikola. Tuli basajja abagezi, tuli basajja abavubuka, tuli mu generation embuufu ate okusinga generation y'aba Museveni. So tulina amagezi gonna agasobola okwekebejja emmotoka yaffe era n'abantu abasobola ogyekebejja basobola okusala amagezi ne batuukako. In English. Okay. Thank you very much, friends. Yesterday tonight, I received a call from our lawyer, Counsel Anthony Wamiri, informing me that he had a call from the Commissioner of Uganda Revenue Authority, who informed him that he had been directed to give us our car. Now, this morning, I saw a letter copied to me, addressed to our lawyer, to the effect that General Museveni ordered that they give us our car. Now, that is not anchored in any law, and I must inform you that in taking our car, they did not point at any law taking our car. This car, we cleared it legally
fully. It was inspected by the Uganda Revenue Authority and by the Interpol. But after realizing that the car belonged to me, they took it away without quoting any law. And in a similar way, they took our Tundra, our Toyota Tundra car, and they took the Land Cruiser, which we petitioned the court, and court ordered that they should return our properties, including the cars that they took from us in Arua. However, characteristic of the Museveni regime, they disrespected court, and they are still holding on to our cars. So we are wondering, why then did they give us this, our car? Of course, we have different assumptions. We believe that they are trying to change the narrative. They're trying to divert us from the demand of our brothers who are illegally incarcerated in KITALYA. Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic, and others were supposed to appear in court today. While other courts are open and cases are being heard, our people were not brought in court today, which is illegal, which we still demand that our people be returned. Now, General Museveni further exposes himself and his regime, and also goes ahead to show everybody that no institution is independent, because institutions are supposed to operate according to the law. Now, the Revenue Authority wrote to us and quoted that, and I quote, that this is to further inform you that we received a directive from the President to the effect that Uganda Revenue Authority should release your clients, and that is me, motor vehicle immediately. So we wonder, are we working according to the law or according to the wishes of General Museveni? We all see that no matter how illegal something is, Museveni is going to order and it will be done. And no matter how legal something is, Museveni will order and it's not done. That should show us where we are and why we must fight so hard to remove this dictator, so that we can all enjoy our rights according to the law. So, the car is sophisticated as you asked earlier. Are you willing to take it back for checkup, or are you going to check it from here so I can use it again? For starters, I cannot use this car before it is inspected. I don't know what has been put in this car, so I cannot use it. I know that it will make a lot of sense if I shipped it out of the country, but because of the expense and the COVID situation, we are putting different options on the table. If need be, we would import an expert to come and inspect this car to ensure that it is safe for usage. I know that this regime is after my life, just like it is after the life of anybody that it deems a threat. We all see that General Katumba Amara just survived an assassination, and many other people were killed in the same period. So the regime, we also suspect that the regime could be trying to change the narrative and shift responsibility. They could do anything to me, and I know that they feel responsible, and that is why they were pushed to return our car to us, so that they evade responsibility. So, according to what has happened in the past days, yeah, giving you a car and your life has been on threat, as you've been saying, can it justify that giving you a car, your life is in danger? My life has been in danger. Different attempts have been made at my life by uniform wearing people that are in our security organs. So it is not news that my life is under threat. However, I must also put it clear that they did not give me this car. Museveni and his regime did not give me this car. Our supporters, Ugandans, gave us this car, and they had taken it illegally. Even when they returned it, they did not quote any law. Well, they mentioned that we have to pay, we still have to pay the 337 million shillings that they purportedly demand from us. But if it's legal, then why did they give me my car when I've not paid tax? If they really mean to say that I've not paid tax, I know that I've paid tax, and that is why they released this car. That is why they gave it a number plate. So it is all double standards, it's all self-contradiction by the Ugandan Revenue Authority. But I sympathize with them, because I know they are not in control. I know they are operating from orders from above. Yeah. I must also hasten to add that this should not divert us from the main agenda.
What we want is not the car, because it is already ours. What we want is our people. We want our people. Our people were supposed to come to court today. Eddie Mutwe was supposed to come to court today. Nubian Lee, Dan Magic, Bobiwine, and many others were supposed to come to court today. But while other people were brought to court, these our people were not presented to court. Maybe the courts are still waiting for the orders from above. That should further show every Ugandan that nobody is safe until we remove the dictator called Yoweri Kaguta Museveni. Amushuwa muwuliridde bulungi nnyo ebigambo by'omukulu si kirungi biddaddamu oyinza obisobya omuwuliriza bulungi kuba akunyonjodde mu luzungu ne mu luganda. However, waliwo ekintu kyakoonyeko ekisingira ddala obukulu. Agambye nti kyetwagala be bantu baffe, kwegamba these are just diversions. Kyetwagala be bantu baffe abasibiddwa ekitalya, abasibiddwa mu makomera kati balina musango nagumu gubaza. Actually, Kyagulanyi Ssentamu Robert avuddeyo n'awandiika statement simpanvu nnyo naye ate ya makulu nnyo agitadde ku Facebook ku page ye era osobola ogisangayo. Statement era n'agiteekako ne lessons. What do we learn from this kind of, bintu bino ebijja bibeerawo? So bwet statement wetandise era nga agambye statement about the return of motor vehicle registration number UBJ 667F. Nagamba nti yesterday I received a phone call from one of our lawyers, Anthony Wameli, who informed me that he had received a call from a commissioner at URA requesting us to pick the bulletproof vehicle which was impounded by URA more than 2 months ago. Like we repeatedly said to the nation, there was no legal basis whatsoever for URA to impound the vehicle in the first place. This is a car which was fully inspected by URA, Interpol and the Police Forensics Department before the tax was assessed and levied. We accordingly paid the tax in full and a Ugandan number plate was issued. The story changed when it was discovered that the car belonged to me. URA immediately moved to impound the vehicle, claiming that their initial assessment had been wrong. They would then impose a new exorbitant tax of 377 million shillings. These past 2 weeks, our legal team embarked on the process of challenging the tax before the Tax Appeals Tribunal, but before then, we were required to apply for revaluation of the tax before the commissioner in charge of customs. It was therefore shocking for me to receive this letter accompanying the vehicle this morning, which with a claim that the car was being released on General Museveni's orders, while at the same time stipulating that I am still required to pay the tax. What do we learn? What do we read from this? 1. General Museveni continues to misrule our nation and to treat it as his personal property. He has turned himself into the law. He ordered for the impounding of the vehicle without regard to the law, and has now ordered for its release without making reference to the law. This is how he is treating all of us citizens. He chooses when to put you under house arrest and when to release you. He orders for the abductions of citizens who are kept for weeks or months until he decided to release them or to take them to court. We must struggle to build a country which works. If indeed I owe any taxes, General Museveni should have no right to order for the release of my vehicle before I pay the taxes. URA and indeed all government institutions must be independent and not operate on the wishes and whims of anyone. Number 2, there is a deliberate attempt to divert us from our most critical assignment to liberate our nation. The regime has been deliberate on engaging citizens in insignificant debates so as to turn their focus away from the rigid election, the murders and abductions, and such other evils. As I speak, the abductions of our people are still ongoing. Our people are still being tortured to death, while others are being held incommunicado. This very day, comrades who are at KITALYA were meant for a ruling on their bail application, but the regime deliberately refused to bring them without giving any reason, while other cases were ongoing. Therefore, comrades, there must be nothing to divert us from the most critical agenda.
The regime, number 3, the regime is alive to the danger it continues to pose on my life and indeed the lives of many other citizens in prominent roles. The attempted assassination of General Katumba Wamala last week speaks to what is going on. Perhaps it was because of the demand from many of you citizens since the events of last week that the regime decided to cover up and put away the focus. This will certainly not give any more sense of security, because I believe that none of us is safe until this regime of blood and shame is gone. Finally, let me once again appreciate the friends who put money together and bought this car for my security. We are subjecting it to further scrutiny and inspection before we use it. For now, let the focus remain on reclaiming our nation and demanding for the freedom of all comrades under illegal detention. We shall overcome. That was the statement from our president. Maybe okudiramu akatono mu Luganda kwa waliwo ensonga mbutuufu gyayogedde ng'olabira ddala nga yes, this is the exact thing that's going on. Agambye there is a deliberate attempt to divert us from the most critical assignment to liberate our nation. Yes, ekyo kyeragirayo lwatu. Abasajja bano bateekawo bisitole ebyekisiru. Abantu ne babigenderako. Abantu ne babeera diverted. N'osanga omuntu ng'ali mu bibuuzi bya kidda walime. Okitegeera? N'osanga omuntu ng'ali mu bibuuzi simanyi oli yakoze bw'ati. Agawalayinga bali serious baagala ekintu ekyo kimanifest. Niye mbongo w'abantu babeere nga bali ku ekyo always and forever. Kati ng'ensonga y'olwaleero, of course baadde balina okuleeta baganda baffe ne bateekawo ekyokuleeta emmotoka. Lwaki tebagireeta lunaku lulala? Lwaki tebagireese nkya oba any other day? Olw'ensonga nti bakitegedde nti twandibadde tufokasinga nnyo okudimandinga baganda baffe baleeta mukomera kuba it's their constitutional right. Tebalina musango gwe baba bazizza. It's their constitutional right to be bailed out. It is constitutional. Naye olw'ensonga nti bakitegera nti tuli so aggressive, tuli so assertive, bateekawo ebintu ebyenjawulo ebidiverting abantu. Ate era nga nawo bimanyi nti abantu baffe they are easily diverted. Era ojja basanga nga bali diverted. Kyagulanyi akugambye, for now, let the focus remain on reclaiming our nation and demanding for the freedom of all comrades under illegal detention. Kwa baganda baffe bangi bakyali makomera. Kwe tuba tusesira n'okumakinga sure nti we reclaim our victory. Kuba ekikulu kiri nti akasajja twakawangula katwesibyeko bwesibi ate nako kakimanyi. Ekirala kyakugambye kyekyokubeera nti nabo bakiraba nti bibasuseeko kuba agawalayi abasajja Katumba Wamala baali bamumaze completely, and so baali bamumaze nabo bennyini bakyewuunya kuba yali mission to kill and no one survives in the car. Ne olwekuba nti nga omanyi nti musajja mujaasi jeno yabuuka mu motoka amasasa agamaanyi ne gakola kine gatamukwata ne gakwatamu muwala we ne driver mukumu we ne naye kennyini ne bawona. Kitegeera kuba ogenda no bitunuliramu agawalayinga tebigatta bulungi. So baddiza Kyagulanyi emmotoka yo olw'ensonga bakirabye nti abakola obulumbaganyi ku Katumba bayinza okubukola ku Bobiwine oba baddiza Kyagulanyi sentamu emmotoka such that bamukuba amasasi bagamba at least twade twamuddiza dde emmotoka ya bulletproof. Okitegeera era Kyagulanyi agezaako kikugira yawo. The point is era nga bwakugambye nti tewali n'omu ali safe. Era akugambye nti n'emmotoka ya bulletproof nayo tesobola kubeera sigamba nti wabeera mmotoka bulletproof mbwabeera safe. Ate ogenda kubeera mmotoka bulletproof forever and for always? No. Gyogenda okusulamu, gyogenda okubeera nga okolera mu buli kimu? No. So kyobola nga akugambye nti tewali muntu n'omu ali safe paka nga this regime of blood and shame is gone. Webeera nga ekyaliwo era nga ekyakola ebikolobero bino byonna tewali muntu n'omu ali safe. Bagenze kugala amasomero, bagenze kugala bintu biri serious ne baleka lodging nga zikola. Yensi gye tulimu. Yensi gye tulimu. Oli wabyogero labanga ebintu ebitali bituufu, oba labanga oba ebiri comical, naye nga ate this is the reality that we live every day. Naye above all guys, twebereremu
tuleme kubeera diverted kuba there is that deliberate attempt to divert us from the most crucial assignment, and that is none other than liberating our country. Focus tugizaawo. Baganda baffe bali ku Twitter. Olwaleero nasanyuse nnyo. Muganda wange Faustina Masaba yagenze n'akola live olwaleero ku JBMuwonge 2. N'ayita ba Twitter warriors, ba keyboard warriors bagende eri European Parliament yabadde live ng'eyina ensonga z'ewanja. Naye abaana bakyomedde comment section nga bali mu kugamba abakulu abo balekerawo kufandinga Museveni kuba Museveni sente ze bamuwa azikozesa gula tear gas, gula masasi, gula mundu, kutta bana Uganda. Ne bamuyira facts zonna, manyi links gye ziri ku Al Jazeera, ku BBC, ku CNN, ku News Africa. Of course data tumuyina ku simu and all that kind of thing. Abasajja baakirabye ne batandika okubulookinga bana Uganda. Ne wabeerawo n'omu akola comment n'agamba bannange temulaba title ya video gye mu commentingako, there is nothing connected to Uganda. Abaana ne balemerako. Omu n'agamba please admin, can you block each and everyone who is commenting such and such a thing. Ne batandika oblockinga abaana ne balemerako. So guys, tugende mu maaso nga tutegeeza ensi wadde ensi esazeewo ku choosing a business with the dictator Museveni over the suffering Ugandans, naye tetuzikiza kuba tewali muntu n'omu agenda kitukolera. Feke nyini ffe tugenda okwejja mu kattukano Museveni ke yateeka mu nsi yaffe. Tewali mulala agenda kitukolera. Nogu tewali muntu n'omu agenda kitukolera. Feke nyini ffe tugenda okyekolera. Tutya nga tugenze mu maaso nga tulemeddeko nga tu amplifyinga voices zino. Awatali ekyo tujja kwekaabirako. Nenga so far so good. So guys, that was the update. Kwefuba okulaba nti message ogitambuza era ebone buli wamu. Bye bye for now. People are asking on Facebook